Eccoci, buonasera a tutti. Cominciamo questa nostra live una mezz'oretta prima perché Sahar ha voluto essere con noi un po' prima questo pomeriggio e quindi noi la chiamiamo e le diamo il benvenuto. Mhm. Eccola qua. Arriviamo, Sahar, eccola qui, sta arrivando. Hi! I cannot see you. I can only see a black background. Buonasera. Che piacere avervi qui questa sera tutte insieme per ascoltare la nostra Sahar. We cannot see you. Yeah, so we have to do it again. Dobbiamo richiamarla. Ok, l'invito è stato inviato, eccolo qua, vediamo se riusciamo questa volta. Buonasera. Oh, Hi, can you hear us? good. Hi, Gaetano. How are So you? the universe is good. The universe is conspiring. Your show got cancelled because I don't know. You and I are really enjoying this, so we can do an extra episode. Yeah, but there are already like 10 You, people watching you, anyway. it will come because they're waiting for the other episode. Yeah. So as usual, just give me a sign and I'll be quiet so you can translate. Like now, for instance, let me say, okay, buonasera a tutti, thank you for joining us. Buonasera, thank you Leslie. Leslie is also watching from France, I think she is. Buonasera, abbiamo cominciato una mezz'oretta prima la nostra trasmissione con Sahar che ci chiama da Dubai. Questa sera parleremo di numeri, numerologia. Ciao, Salvatrice. I'm sorry? No, I was just saying ciao to Salvatrice. I was saying ciao to Salvatrice. Can you hear me? Yes. I was telling them that we're going to speak about numbers and numerology and what else, because then they can start preparing some questions. In 40 minutes, we will talk about numerology, which will give us an idea of what someone's soul number is, what the purpose in life in this lifetime is, the challenges that they should meet in order to accomplish their purpose. Ok, tra una quarantina di minuti, adesso facciamo una conversazione un po' più amichevole con Sahar, ma tra una quarantina di minuti parliamo della numerologia, di quali sono i vostri numeri della vostra anima, qual è lo scopo della vostra vita attraverso i numeri e qual è appunto lo scopo della vostra anima per progredire ed evolvervi in questa vita. So do they need to ask you questions? Do they need to give you their numbers or their birth or whatever? Yes, their date of birth, and of course we will see the first name. It just helps me to connect with someone. So two things, name, like first name, and date of birth. Well, the name is there anyway, but I mean, you do understand that, you know, if we have like 50 people will want to ask you things. So we have to have a set numbers of people. Well, it depends. We're going to talk about it first. Some people want to know more in detail. Some people might have pressing questions. So I'll try and cover what we can. But what's really important for me is that they understand the concept. And maybe I'll talk a little bit about how they can calculate their own number. Yeah. Just a little bit. Allora, che potete, non da adesso, cara Elena, che già ci ha dato Elena, which is Stellina, she's like quite pedantic. I can tell her that because she's a friend of mine, okay? She's a student of mine, and she already has told us the number, her soul number, and the date of birth. But I told her that we had to wait for 40 minutes. Yeah. Ok, allora ho detto che non è adesso il momento per dire queste cose, ma ci vorrà 40 minuti. Adesso sono le 19:20, quindi alle 20.
affinché voi possiate darci il nome e la vostra data di nascita, così Sahar cercherà di spiegarvi qual è il vostro numero dell'anima e qual è lo scopo della vostra vita, ma ovviamente se siete tante persone non è che si può fare tutto questo, per cui lei a un certo punto comincerà a spiegare quello che sono i numeri da 1 a 9 e poi dopo magari farà delle previsioni o delle spiegazioni piuttosto, ok? Okay. Ok. So Selina we were says that she's talking. driving as well. Yeah, I saw that. So we were talking earlier that you think we have too many videos, and I don't. So what I did is I looked at the date that you launched Bridges of Light, and the numbers are actually fantastic. Well, that's my intuition, perhaps. Yeah. Allora, avevo chiesto prima a Sahar, mentre aspettavamo, di spiegarci come mai intuitivamente avevamo, con un gruppo di amici molto stretti, deciso di far nascere Bridges of Light il 19-4-19. E adesso lei ci spiega per quale motivo. Yes, go ahead. Tell us about it. So, the soul number of the program is 8, and the personal year of the program is 8. And number 8 is a fantastic number. It's like a nuclear number, a karmic number, a number of success or drama, abundance. So I think you started on the right day. That is for sure. And this is gonna grow exponentially. It's just gonna keep growing, Gaetano. Yeah, well, later, possibly not publicly, I'll tell you the figure of people that I saw anyway in a couple of years' time. Allora, ha detto Sahar che abbiamo scelto il 19-4-19, sommandoli danno il numero 8. Il numero 8 è il numero del successo strepitoso, è il numero dell'espansione, è il numero un numero karmico molto, molto importante. Karma, yes, un numero karmico molto importante, per cui lei ha detto che con questo numero, questa data che noi abbiamo scelto, vede una grandissima espansione planetaria per il nostro gruppo, per cui io ho i brividi quando vi dice questa cosa, per cui questa è una cosa molto molto bella, molto forte. I've got all shivers as you were telling me all this and why I'm explaining to them. So, because the thing to understand is because the soul number, if you like, the vibration of the date of launch is 8, and the personal year under which the program is vibrationally is also 8. So you have double impact, double opportunity to be successful, but also you have to be doubly cautious, and I'll explain in a minute. Ha detto che poiché il numero karmico della giornata che abbiamo scelto di lanciare il Bridges of Light e anche porta questo numero 8, per cui dice che ci sono 2 8 che si intrecciano e questo raddoppia completamente il successo che del nostro gruppo, ma ovviamente ha detto che però c'è ovviamente anche la parte, diciamo, negativa, che dobbiamo essere assolutamente molto compatti, ma allo stesso tempo anche doppiamente cauti, e ce lo spiega perché. Why we have to be cautious? Okay, so it's not negative, it's just like a warning that you have to heed to. So the warning is to choose the right people, to speak your mind, you know, like really vet people, make sure they have integrity, you know, they're not going to just push their business, they're going to talk about stuff that helps raise the awareness. And the third thing is you must follow your intuition. So maybe logically you think too many videos, but actually the opportunities are coming. It's in the flow. So go with it. Okay, so please tell me step by step, one step at a time, because I've already forgotten. One, okay. So one is vet people well. Choose the right people. Don't be desperate. This is going to spread anyway. Non è una cosa ovviamente negativa, bisogna essere molto cauti, per cui ha detto bisogna scegliere le persone.
sì, le persone che noi intervistiamo in maniera cauta, in maniera giusta. Ecco, non possiamo invitare tutti a un Bridges of Light. You know, we must choose the right people. Oh, Sadek, I've got this friend of mine. He's from Lebanon and he's actually watching us. Sadek. Oh, good. Hello. Good. Yeah, please let us know where you're watching from. Just text it and give us No, thumbs up and a he's like. in London. He's in London, but do tell him something in Arabic. Marhaba. I just said hello. All right, ok. So anyway, allora ha detto che bisogna essere molto, il primo step è che dobbiamo essere cauti con le persone che scegliamo. Yes, okay, so the first step is to choose the right people, yeah. Two is you have to take the lead. So say what you feel. I didn't get that. You have to take the lead. So you lead this. You have to say what you feel. You have to stick to your goals. Do you understand? La seconda cosa ha detto che dobbiamo cercare, because I don't really want to pass like I'm the leader, because I do not really feel like I want to be the leader anyway. But he said that no, but it's your baby. It's your baby. So until the baby starts to walk, you have to take care of it. Dice che poiché l'abbiamo creato un gruppo di noi, lei dice che bisogna assolutamente prendere in mano le redini e non permettere a tutti di poter partecipare a questa cosa. Quindi bisogna essere un po' selettivi rispetto a questo nostro Bridges of Light. So we have to be a little bit more selective, right? Yeah. I mean, you're doing okay, but I'm saying don't be desperate for people. Choose the right people. Content is important. Because your goal is to raise consciousness and connect bridges. Adesso che poiché il nostro messaggio, la nostra missione è quella di costruire ponti e risvegliare la coscienza delle persone, allora è molto importante che noi cerchiamo di rimanere in una linea ed essere lineari con quello che stiamo dicendo e con quello che vogliamo portare nel mondo. Yes. And the third point is for you to trust your intuition, for everybody on Bridges of Light, to trust your intuition. So like, try not to be logical. You know, we have too many videos, too many interviews. You know, as I said, if they're coming, go with it. Let's go with it. E poiché io mi lamento sempre, lo dicevo prima a lei, che sembra che io appaio sempre troppo in video. Ieri ho fatto 2 interviste, oggi ne erano programmate altre 2, ma Ian White ha avuto dei problemi tecnici. Allora prima le dicevo che non voglio apparire troppo in video, ma lei ha detto cerca di non andare con la tua testa, ma vai solamente col cuore e con la tua intuizione piuttosto. E quindi, but you know, I did choose a date. The day that we chose intuitively, I'm not actually, I keep telling people, I'm not a left brain person at all. My left brain does not exist. That's why I've chosen you. You've got a left brain, I do not have one. Io ho detto che i miei amici più cari come Oriana, per esempio, e Silvia, lo dico sempre questo, che io non ho assolutamente la parte razionale, nel senso che non ho la parte del cervello sinistro, io penso solo con la parte creativa, intuitiva, che è la parte destra del cervello, quella del cuore ovviamente, per cui c'è Sahar che è un Sagittario, she's Sagittarian, and therefore she's molto tecnica e assolutamente vede le cose diverse da come le vedo io, ecco. And I am also number 3. And number 3 are very good with communication, marketing, connecting people. So we are the right combination together. Yeah, but you do not know what number I am. No, I mean, but you just said you don't have you don't have a left brain. So of course some people say no, but we want to see you every day on live and this and that. But I mean, you know, also this takes a lot of energy, of course, and yes, of course. I also feel people energy, you know, even if it's just like you know, from the screen. So. I think, you know, Gaetano, I know you so well. I would say enjoy it. If you're not enjoying it, then don't do anything that day. We forget everything is about joy. Don't look at it as work. And then when it really grows, you know, there'll be other people who take the lead. In fact, the intuition that I got today is that, you know, this might be charged membership in the future
to kind of make it safe and let it grow. Ha detto che comunque bisogna sempre fare le cose con gioia, per cui fino a quando io mi piace essere qui con voi, portarvi le persone più belle che ci sono su questa terra, che io ho conosciuto nel corso dei miei viaggi, dei miei anni all'estero, qui in Inghilterra o in America o in India, perché vi ho detto che stiamo preparando un viaggio itinerante virtuale con l'India, per cui ho detto quando tu godi di fare questa cosa per gli altri, falla. Quando poi ti stancherai, magari ti fermi, rallenti un po' le cose. I was telling them what I've told you just now, and I told them also that I'm inviting the most amazing people that I've met through my journey all over the places, not only in England, but also in America when I used to live there, and also in India. And I don't know Fantastic. what I've told you. In Pakistan, for instance, I went to Pakistan in 2012. I met the most amazing people, and Nadia Jamil, she is one Pakistani activist. She's also going to be with us. Oh, wonderful. Yeah, and she lives in England, by the way, now. But Oh, wow, I okay. was actually telling them that I've also organized an itinerary trip to India, like a virtual one, because I know so many people in India, and they are very kind of keen on showing all the most amazing monuments, and so people that have never been there. So, you know, we're organizing all sorts of things. Okay. Good. Yeah. So we talked about what the challenges are. When you do numerology, you can also talk about what you are yearning to do for a person, and we can do the same for this program. So what you're yearning to do is to offer variety and depth of knowledge. Ok, dice che quando noi facciamo la carta natale, diciamo, dei numeri, noi vediamo anche che cosa noi siamo in grado di poter fare nella nostra vita, però poiché adesso stiamo aspettando che si fanno le 20, lei ha detto che vuole spiegarci del nostro gruppo che cosa ci aspetta, ecco. So, tell me again, please. So, variety. Different topics. Ha detto che dobbiamo cercare ad essere vari negli argomenti, ovviamente, per questo let me say something, per questo ci saranno delle mamme che sono qui che ci ascoltano, per questo abbiamo deciso che il nostro gruppo non può essere soltanto per i medium o per le persone che sono nel dolore, perché deve avere uno spettro enorme, una tavolozza di colori assolutamente più grande per tutti i tipi di argomenti. Because at the beginning you were saying about the variety, no? And I was also saying that at the beginning when we had the subscription of people, and by the way, we have almost reached 1,800 today. Wow. Today is only the second week. 2 weeks ago we opened, but at the beginning we were actually seeing that there were a lot of mothers who had lost their children, and they were posting their pictures, which was not actually very good, because then we saw a lot of people leaving the group because it looked like a churchyard actually. And so I wanted to make sure and explain to them that this was not really the right portal to do that, because there are many other groups that are just actually focused on that. So and because I am a very creative person and I really like to be like creative with all the people, I want to have a large spectrum of subjects on here. It's not just mediumship, not just clairvoyance, not just healing. Yes. Così and I tell you why. Hold on. Yeah. Ho spiegato a lei quello che vi ho appena detto, che non voglio che questo gruppo sia focalizzato solo su un argomento, ma abbiamo una tavolozza di colori, sapete che io amo i colori, e quindi dobbiamo espandere le nostre visioni ed entrare in questo mondo fantastico di spiritualità, di innalzare e far crescere le persone spiritualmente, energeticamente, e non solo focalizzati verso un solo punto. Per cui non solo noi avremo una varietà di personaggi che arrivano qui, ma anche persone che magari insegneranno dei corsi online, persone che faranno delle cose. Stiamo già lavorando su questo. Yes. So I think why this has happened
is because most people think of the soul only after death. So they think of the soul as a spirit. But what you're doing is you're building a bridge of awareness so that people can have the awareness of their lives from a spiritual point of view, from a soul point of view. Dice che, hi Sheila, how are you? I have met this lady, Sheila, online. I saw her face. I loved her very much. I've invited her to talk to us soon. And so she's just joining us today because we have an English kind of, an English program today. So yes, Sheila is from America as well. And she's a healer. And she works very much with the feminine energy anyway. So, soon we will have her here. Hi, Sheila. Sheila, we will invite you over soon. So I hope you're enjoying our show today. We are speaking to Sahar. She's from Dubai. I've met her in London many, many years ago. We're friends, and so we are just kind of chatting about the numbers today. I would like for you to tell me again, to explain to us again, actually, about what you said about the soul, people that have lost children and this and that. Yeah, when you say bridge, they think it's a bridge for the afterlife. They only think of the soul when somebody dies. Then we think we want to communicate with their soul. But actually, your soul, which is the rest of your consciousness, is always with you. And this bridge of light... dice che tutte le persone che sono qua su questo portale piuttosto che qua, con altre vogliono mettersi in contatto con l'aldilà, ma dice che ovviamente quello che noi in realtà stiamo cercando è capire che cosa vuole la nostra anima più profonda, per cui è importante che noi in qualche modo riusciamo a capire questo per avere un grande un'energia più grande, cose che possiamo capire più in grande, piuttosto che rimanere nel nostro piccolo. Questo io sto cercando sempre di spiegarlo, ma è molto difficile, mi rendo conto, non so se ci sono Giovanna o Maria Grazia che guardano, ma è molto difficile ovviamente spiegare questo per una persona che ha perso un suo caro, ma un po' alla volta, passo dopo passo, stiamo cercando di farlo capire in un altro modo. So the objective of the bridges of light is to make people more aware of the reality that is beyond the physical, whether people are dead or not dead, because the consciousness keeps growing. Perché dice che se le persone sono, tra virgolette, morte o non morte, è tutta un'energia che si espande attraverso di noi, quindi non esiste la morte, come diciamo sempre, e quindi è sempre molto importante. We keep actually saying, and I keep telling them, because I do have worked, and I've been working a lot with mothers who have lost their children, and they've not gone anywhere. Actually, we really should try to change even the way perception, we look at the perception, but also the world, because we have been kind of learned to speak about death like it's a final thing, or even when I speak about fear, people should not be fearful about everything. So if we change that around, I think that people would actually very much grow into their spirituality even more. Così ho detto a Sahar, stavo spiegando a Sahar che quando noi parliamo di paura o quando parliamo della morte, perché noi siamo abituati a sentire parlare di questo, e quindi quando parliamo di morte, noi vediamo la morte come la fine di qualche cosa, ma non è così, non è la fine, anzi è la continuazione. Sheila, you said that you cannot stay, but you can actually watch the program if you cannot stay now on YouTube. Later we will post the link about it. I don't know whether you followed, possibly not, because it was actually all in Italian. On Monday I had Gabriele, who is this guy who is called Gabri, who is an amazing guy. I really would like for you to meet him. He's like an amazing guy. People loved him, but of course he speaks English as well because he travels a lot. And he was talking about the Santiago pilgrimage that he has done in Spain and how much he's changed his life. So Gabriele is here watching us. Hello, Gabriele. Oh, brilliant. Yes. Hi, Gabriele. Yes, that is one thing I want to do in this lifetime, is to go on that pilgrimage route. Yeah. Nice. Very nice.
Was your interview all in Italian or English? Yes, it was all in Italian. We had a lot of people watching, like 70 or 80 viewers, but then the visualization of that was like Yes, I saw 800. like 700 people saw it. Yeah. Yeah, yeah. And So let's also, keep, I just want to remind people that there will be people like me giving a show in English. So this is not just an Italian platform. We're both hoping that it will expand and include other languages as well. And this is part of connecting. yeah, of course. I always wanted that actually. Ha detto che, yeah, Gabriele is saying that you have to, it's an amazing journey, as you can see, you can read that. Ha detto Sahar che questo programma non sarà solamente, i nostri Bridges of Light non si fermano a parlare solamente in italiano, ovviamente è nato in Italia, ma ci sarà lei che farà dei percorsi, dei programmi in inglese e in arabo anche. So Sheila, you're not going to be alone because Sahar is also going to do programs only in English and possibly in Arabic as well. So, you know, it's going to be like... I'm researching guests. Yes, we are actually going to have some Greek guests as well. So it's all a kind of a combination of building these beautiful bridges that we really want to. So, yeah. Yes, that's one thing. And the other thing, well, as our viewers know, but I do want to mention it, that I'm going to have a series, and we're going to call my series of show Soul Talk with Sahar. And I'd like to tell them why I called it that way. Yeah. Go ahead. Okay. Because I was thinking of the guests that I'm going to have on. And there are people, my colleagues, that I've known and worked with for such a long time. So I know how they work, but it's not exactly what I do. But in the end, I realized we all do the same thing. We work with the soul of the person, or the consciousness, or their energy. Yeah. When is your show starting? I think we are starting on the 9th, and then the 12th, and there's going to be one show every week. Dice che allora lei farà per il momento 4 programmi ogni settimana, cominciando dal 9 di maggio, il 9, il 12, e ha scelto 4 persone che lo hanno aiutata durante questo programma. Si chiama Soul Talk, quindi parlando dell'anima, e queste persone l'hanno aiutato attraverso il periodo di quando lei ha perso il marito, che è stato l'anno scorso. Tutte queste persone sono venute in suo soccorso, e chi in un modo, chi in un'altra hanno cercato di aiutarla a capire, a purificare e a lavorare sul suo percorso, il suo percorso dell'anima. Per cui, yes, I was telling them that through your bereavement, you've met these people, and therefore they've helped you greatly about it all, right? Yes, not only that, they were all giving me similar information. And one day I'll write a book about it. And I thought, how amazing that they're tapping into the soul and they're each giving me a similar feedback. Dice che ognuno di loro, in cose diverse, ha in qualche modo contattato la sua anima e le hanno dato tutte quante le stesse informazioni di cui lei aveva bisogno in quel momento. Per cui dice come è bello capire che ci sono delle persone intuitive che riescono a farti comprendere qual è il tuo percorso dell'anima, la situazione per la quale ti sei trovata in quel momento su questo percorso, e qual è la cosa dove tu devi andare. Tant'è vero che ha detto che un giorno lei scriverà un libro su questo, quindi è molto 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 importante. And you and I talked about it last time. What helped me accept my loss is seeing it from the consciousness or the soul of my husband, that his consciousness chose to leave. And my point is that only a small part of our consciousness is in a physical body. So we let go of that because we're moving on to other levels of existence. So for people who are, okay, I said what helped me deal with the grieving is understanding this journey, is understanding that death is part of the soul's journey, and only a small part of the consciousness of the person is in a body.
But the rest, the consciousness... Questo processo di lutto che lei ha avuto col marito, queste persone le hanno fatto capire che c'è solamente una piccola parte di coscienza di questa anima che lei stava cercando di raggiungere in qualche modo. Yes, so... And that's why we say the soul survives death, because you cannot destroy the soul. The soul is energy. You cannot destroy it. So it continues. Hold on. Ed ecco So it continues and only the body dies. Dice che l'anima sopravvive il corpo, ovviamente, per cui non muore mai. Solo la nostra parte fisica muore, ma l'anima sopravvive sempre. Yes. So the soul... So there is... Yeah. Sorry, there's like 10-second relay, yeah? So we were saying about the soul that survives, but the body actually dies. Yes, so the consciousness moves on, either to other planes of existence, or it may choose another incarnation where it would use the wisdom that it has developed in this lifetime. So when we talk about numbers... Hold on. So when we... Okay. Ha detto che quando noi naturalmente il corpo fisico muore ma l'anima rimane, e l'anima poi, voglio dire, un pezzettino di questa anima va in altre vite, si reincarna in altre cose, per cui in questo grande marasma di coscienze dove appunto le anime che poi lasciano la terra si rifugiano per trovare sollievo in altre cose. Ok. So you use the wisdom that you've developed in this lifetime to apply it as you go on with your journey. So when we talk about numbers, okay. Così noi usiamo la saggezza che abbiamo avuto in questa vita durante il percorso della nostra anima. E quindi quando noi poi cominciamo a parlare di numeri, yes, then when we talk about numbers, you'll see that the soul numbers are from 1 to 9. Right? So, you know, everybody on the planet. Da 1 a 9, sì. So, it's not that you are duplicating. It depends also what wisdom you brought into this lifetime. So, you and I could be number 9, but that would mean completely different things depending on your development or your consciousness development, my development of my consciousness, and so on. So, nothing is ever duplicated. But it's a vibration, well, the way that I've learned them and the way that I'm going to explain them tonight, you will understand what you brought from your mother, from your father, who's your core essence, exactly what is your core essence, and then what do you do with all these ingredients to help you in this lifetime. Tutti quanti noi abbiamo dei numeri diversi, anche se siamo 2 numeri 9, abbiamo sicuramente, perché veniamo da una coscienza diversa, abbiamo un background diverso e anche il nostro numero dell'anima potrebbe essere diverso. Per cui adesso cominciamo a spiegare questo. We can, I think, start talking about the numbers because we are about to kind of, and I'm going to tell them to give them their date of birth. Date of birth. Yes. Allora adesso cominciamo veramente quello che siamo adesso. Adele, te lo dico piano. Allora adesso cominciamo veramente, diciamo, il vivo della nostra trasmissione. Abbiamo fatto una mezz'oretta di chiacchierata con Sahar, ci ha spiegato che il Bridges of Light è nato sotto una buonissima stella che avrà un grande successo perché è un numero 8 e quindi questo. Ora, voi che volete sapere lo scopo della vostra anima sulla Terra, e dateci la vostra data di nascita e il vostro nome, così Sara adesso spiega i numeri da 1 a 9 e poi un po' alla volta vi racconterà quello che siete e quelle. For instance, Gabriele already knows that his destiny number is 7. Okay, but I still need his date of birth. Gabriele, dobbiamo per forza avere anche la tua data di nascita. Lo so che sei giovane, io mi pare che ce l'ho la tua data di nascita, ma è il caso che tu ce la dica se vuoi sapere, se vuoi che lei ti calcoli questa cosa. Ok? Per cui ragazzi, data di nascita e il nome. Ok? Ok, what I'm gonna do, we're gonna have a 5-minute break before we start the show. I'll take the date of births here. I'll do a few so we can talk about them when we start. And this is why No, we're not going to cover everybody, but it's important that they understand the concept. It's not about fortune telling people. It's about raising your awareness.
so that you understand what your vibration is, what you came with, what you need to learn in order to fulfill your purpose. Hold on. Ha detto, because of course everybody now is putting the numbers down. Yeah, I know. But we have to choose. I'll choose them for you, actually, because there are people. Not only that, you know, yeah, I know, but they need to understand what it means, and then they can calculate their own. Ha detto Sahar che lei ci spiegherà, allora ci farà, non li può fare tutti ovviamente in un'ora, per cui ci spiegherà come si fa a farlo e voi lo potrete fare da soli dopo, ok? Potrà fare qualcuno. Keep taking the numbers down while I explain. Yeah, and actually, you know, maybe I don't need to explain their number. Maybe they have a question, but if they give me their date of birth, then I can maybe relate an answer that resonates with their date of birth. Or I can tell what the answer is for their date of birth. If you scroll down, you will see already like 50 kind of date of birth. I know. So I know. Which one do you choose? Yeah, you'll choose them. You'll choose them. Let's choose Gabriele first of all. Because okay, so what's sure, what's okay, so Gabriele, you want the whole name or you want only the name? No, the first name. First name is enough. Okay. So the first is Bridie still here? She left. No, I don't know. January 23rd, 1981. So day, month, year. So 2301, what year? Yeah. 1981. And does he have a question or he just wants to know his soul number? Does he have a question or does he just want or does he just want to know his date of birth, his soul number? Yeah, he wants to know his soul number. Yeah, his soul number is 7. Allora, as he said, I think he said that. Yeah, he did say, he said that his destiny number is 7. Ha detto che il numero della tua anima è 7. Okay? And what can you tell us about it? I can tell him that he has a lot of leadership qualities within him. He's born that way. He's born to be creative, but also to be entrepreneurial. You know, somebody who can be an architect and an interior designer. He has that from his father's side. Hold on. Ha detto che sei una persona molto creativa, che sei una persona che... Ok. Ha detto che sei una persona molto creativa, che hai questo fuoco dentro di te, che sei una persona Well, he understands English, so let me finish in English. Yeah, because it's going to take time to translate. Okay, go ahead. I know. We can't do everything and we can't please everyone, yeah? And I want them to get used to that we're going to be talking in English. But since Gabriel understands English... We can accept, because he's a very giving person. He said we can give space to other people. What did he say? He said, yes, let's move on so we can give space to other people. It's not about giving space to other people. It's about understanding the concept that you bring your own challenges. There are your challenges, and there are challenges that we inherit from our ancestors, which is what I wanted to talk about. So this is not fortune telling. I want people to elevate their understanding. Allora, Sahar vuole spiegare una cosa, che non è questo, non è che vi dice come, non è una psichica che vi viene a sapere, a dire che cosa succederà nel futuro. Questo non è così, ok? Lei vi sta spiegando un concetto e quindi spiegandovi il concetto, lei vi insegnerà come fare a capire il vostro numero del destino, il numero della vostra anima, lo scopo della vostra vita sulla terra, per cui dovete cercare di entrare in questa coscienza, che non è che lei adesso con le date di nascita, perché siete tanti, non possiamo rispondere a tutti, però vi darà la possibilità di capire da soli o studiarlo oppure calcolarlo da solo questo numero, va bene? Ok. Shall we choose another one? We're getting people from the Middle East. Yeah, but I want a break between the two shows, yeah? Just to get some water. Yes. So do they understand the concept? It's not fortune telling. It's about understanding your soul purpose,
how you need to grow in order to achieve what you want, because you want to move on to higher levels. Dice Yeah, che give me another one. non dice che non è una cosa che può fare una persona, una psichica, una medium con le vostre date di nascita. Dovete capire e comprendere qual è il viaggio della vostra anima qui sulla Terra in questo momento, qual è lo scopo di questo, e quindi andare avanti e progredire, ok? We have Leslie Clark. I think she's from she's an English person, but she lives in France. She was born 1709 1950. Okay. And does she know her soul number, or she wants me to tell her? No, she wants you to tell her. Okay. Quindi adesso stiamo lavorando con Leslie Clark. Her soul number is number 5. Okay, she speaks English, so shall I keep translating that or not? Okay. Whatever you like, but I think if somebody speaks English, maybe we do it in English. If somebody speaks Italian, then we translate. Otherwise, we're not going to cover a lot of people. Perché Leslie è per Leslie, e Leslie ovviamente è inglese, per cui capisce quello che dice Sahar. Così io mi riposo un momento con la traduzione. Così, yes, you keep going and I choose somebody else. Okay, I'm just calculating something. So the big thing about Leslie is to trust her intuition. That's her biggest challenge. She's born very intuitive. She's quite business-minded. She's quite an old soul. She's quite intuitive. I don't know if she has a partner or not, but the right partner will help support her journey and her life purpose in this lifetime. She absorbs information very easily, like a sponge, drinks it up, but also by the same token, she gets bored very easily. Does that make sense to her? I don't know. Does it make sense to you, Leslie? Can you say whether can she hear me? You is okay? Yeah, just give us thumbs up if it makes sense. Okay. Does she have a question? Says, oh yes, thank you. Yeah. I'm sorry. Okay. Okay, let's do another one. Okay, one more, and then we take a break, because I can see people are already viewing from Dubai as well. But I just need a short break to get a glass of water, and then we start. Where are these people from Dubai? I don't see them. Yeah, I saw my friend and client, Sanat Kayali. Yeah. Oh, nice. Okay, let's choose Annunziata. She was born August 31st of August 1942. Does she have a question? Hai una domanda, Annunziata? Let's see what her soul number is. Se avete una domanda... Her soul number is 1. Her soul number is 1. Ok, Annunziata, allora il tuo numero dell'anima è il numero 1. What does that mean? So number 1 is like the magician in the tarot cards. It is someone who is quite balanced logically and intuitively. It is someone who can, that's Haisana. It's someone who can manifest what they want. They came here equipped with all the elements or the talents that they need to fulfill their purpose. Her number is not only 1, it's actually... Hello. Yeah? You go too fast. I'm not an interpreter. You have to go and start again. Why, she doesn't speak English? No, she doesn't. Oh, I'm sorry. Okay. Okay, go ahead. Okay, well, Leslie said thank you, spot on. Thank you, Leslie. Thank you. Quello che lei ha detto a Leslie è assolutamente corretto in tutte le cose. Ha detto di Annunziata. What did you say about Annunziata? That her number 1, that she came here in this lifetime equipped with all that she needs to achieve what she wants to in this lifetime. And she's quite balanced. Ha detto che sei una persona abbastanza equilibrata, che tutto quello che tu vuoi avere nella tua vita, un po' alla volta l'hai sempre avuto. And then what? And she came equipped to do with all that she wants to do. She's quite balanced between logic and intuition. Dice che sei abbastanza equilibrata con la logica e l'intuizione e che sei una persona creativa anche.
Yeah. Finally, people will make or break her life. People create tension in her life, or people can make her feel really well. So she's someone Ok. who has to choose the right people. Dice che sei qualcuno che deve scegliere le giuste persone con cui condurre la propria vita. Ci sono persone che ti provocano tensioni e quindi tu te ne allontani, e persone che ti fanno stare bene, invece comunque ti avvicini a questa cosa. Va bene? Grazie, Okay? Facci sapere se quello che ti ha detto ti risuona in qualche modo. Ok. Can we break for 2 minutes and then we start? Do you want me to sign off or shall I stay? I'm just gonna run, get a glass of water, and then we can continue. Stay. Okay. We will play some music. Okay. How's that? 2 minutes. We'll be back. Allora, Sahar si prende 2 minuti di pausa, ha bisogno di bere una cosa. Ho deciso che vi faccio sentire un bel brano di musica, va bene? Nel frattempo, se volete porci delle domande, noi siamo qui che rispondiamo sulla numerologia. Questa cosa della musica e di prendersi una pausa non l'abbiamo mai fatta, quindi stasera facciamo tutto nuovo. Sara è arrivata mezz'ora prima, abbiamo parlato un po' di come è nato Bridges of Light e lo scopo di questo nostro bellissimo gruppo e quello che vogliamo avere e fare nella nostra vita con questo gruppo, and therefore we have spoken about what we want to know and do with this Bridges of Light portal and all the expansion that we want to give to people. Parlo anche in inglese perché ci sono delle persone inglesi che ci ascoltano, ci sono persone che arrivano dall'Arabia Saudita, da Dubai, perché Sahar, come sapete, è una donna araba, e quindi io e lei abbiamo formato una bella unione energetica. We have found that Sahar and myself, we got this bond, and therefore we are going to work together on Bridges of Light, bringing a lot of people over. E così abbiamo pensato di ispirarci a questo ponte di luce che vogliamo espandere in in tutto il mondo, ovviamente, ma anche in altre dimensioni, per cui non parleremo solo ed esclusivamente di un solo argomento, ma il nostro è una tavolozza di colori che può espandere da un argomento che può essere la medianità, alla guarigione, alla spiritualità più profonda, alle varie culture, all'ecologia, come sapete, alla cucina naturale e alla cucina senza glutine, per cui tutta una serie di cose con le quali lavoreremo sempre. So we are talking about a large spectrum of activities that we're going to have here on Bridges of Light, and therefore we are not only speaking about mediumship, but also healing, but also environment, pollution, natural food, cooking, so also some things to kind of enhance our spirituality, but not actually only the spirituality itself, but also like a large spectrum that incorporates all these things. Così, se volete farci delle domande, noi siamo qui, mentre aspettiamo Sahar. Abbiamo questa sera anche con noi presente Annalisa Perrino, che è una medium bravissima, e tra un po' l'avremo qui come nostra ospite. E abbiamo tutte voi che ci seguite. Grazie dei complimenti. E ciao Adele, buonasera. Adele Isinno, che sarà con voi domani in diretta alle 21. Ciao Andreina, buonasera. Anna Maria Tagliabue. Buonasera Emanuele dalla Sicilia. Buonasera Oriana. Facciamo un po' di meditazione che non basta, ok? Che non basta mai questo.
Hello, Gaetano. Hello, everyone. Ciao. Let me put my headphones on. Because these actually cut the echo, by the way. You got the echo if you feel like if you do not have your headphone, but otherwise it's fine. Yeah. Good. Is everyone here ready for numerology? Yes, everybody's here. We are even more people now, so they're already okay. Can I? If you don't mind, can I just lead by giving an introduction? Can you just what? Lead by giving an introduction. Can you hear me well? Should Not I really. put the volume up? Why? Yes. I can't hear you. Is this better? I don't know why. Why? I can hear you well. Can you hear me? Is this better? Yes. Yeah. Because. So I would like to give just a brief introduction that this is numerology, not astrology, and it's not about prediction. It's about elevating your understanding of what this incarnation is about for you. So if you have a question, I can calculate your soul number, or if you entirely don't know what your soul number is, I'll give you an idea. Ok, ha detto lei che vuole essere chiara del fatto che non è questa una lettura, come se volete, astrologica o psichica. Lei non fa delle predizioni, ma vuole farvi spiegare, vuole farvi capire qual è lo scopo della vostra anima attraverso i numeri, ok? Per questo è importante che voi ascoltiate quello che lei ha da dire, perché poi a un certo punto magari vi vi spiegherà come usare questo da soli. Ok. So the numbers represent a vibration, your essence, what do you resonate with or what you are expressing in this lifetime. Allora, i numeri rappresentano una vibrazione, una frequenza, ok? E quindi rappresentano quello che voi rappresentate in questa vita sulla Terra in questo momento, ok? E quindi riguardano la vostra evoluzione. Oh, hi Nick. I want to say hello to Nick. He's watching from Dubai. Okay, can everyone hear me okay? Because I can read the messages, but I don't know what they mean. Yeah. Go ahead. Well, they keep giving you the number, so, but I mean, you keep doing the lecture. No, apart from that. Yeah, you'll choose that. So basically, the soul numbers go from 1 to 9. There isn't a number better. Vanno da 1 a 9. There is not a number that is better than any other number. Non c'è un numero che è migliore di un altro. Okay, if you go with this space, then I will be able to translate better. I will, but you know, and everybody, I want them to understand that sometimes, you know, stuff comes, and if I don't deliver it, I lose it, but I will try. Thank you. That's a great challenge for me. Oh, thank you, Bianca. Okay, so the numbers go from 1 to 9. There isn't a number better than any other number. They simply represent the vibration or the essence of this soul in this lifetime. Rappresentano l'anima e l'essenza della vostra, la frequenza e l'essenza della vostra anima in questa vita. So if you are 1, it doesn't mean that you are a young soul, you know nothing. And if you are 9, you are an old soul, but it's not better than number 1 because the consciousness grows. So you never repeat the same thing. You always have the same vibration, but on a different level. So you could be 1 here, you could be 1 here, you could be 1 here, because the soul evolves. Does that make sense? Yes, dice che se voi siete il numero 1 non significa che siete un'anima giovane, come se siete il numero 9 non significa questo che voi siete un'anima antica. Perché in quella specie di spirale che lei ha fatto, il numero 1 un giorno può essere 9 e viceversa. Quindi c'è sempre l'evoluzione dei numeri e quindi della vostra vita. The evolution of the soul, precisely. So you might start here as a 1, but then when you finish, you're here. So your consciousness has grown from this to that. And that is why we come here, to learn and to grow. Cioè, voi potete giù ed essere il numero 1, ma quando poi salite attraverso
quella spirale che lei ha fatta, la vostra coscienza si è aperta molto e quindi avete un largo spettro di coscienza, appunto. Ok. So this circle looks like that from top, but it actually represents the spiral that goes up. Per cui quel cerchio che voi vedete, ok, show me the diagram again, please. So the soul is not a recycling business, yeah? So Dice if che you look l'anima at non the è una cosa che spiral, gira. Yeah, hold on. I was telling them, but leave the paper up. I will. Dice che voi dovrete cercare di capire che lei ha fatto questo diagramma per farvelo capire bene, ma se voi dovete cercare di capire come se i numeri fossero il cono di quella spirale, per cui nessun numero è più importante dell'altro, ok? Yes. So if you look at the spiral from top, it would look like a circle, but actually you are evolving. Per cui guardate come se fosse la spirale dall'alto e quindi è come se voi vi evolveste, ok? Does that make sense? Give us thumbs up, everybody. Yeah. No, but Yes, I want them to be engaged. Yeah. Miriam, and please let us know. That, I'm sorry? Go ahead. Yeah. They're all understanding. Miriam is all, because this struck my in mind. Miriam says that she hates her date of birth. Okay, we'll talk to Mariam later. Let me just help them understand what we're talking about and where it's coming from. So the way that I've learned the tarot from my former teacher, mentor, and my friend, Meren Jose, is this. It looks like that, your numerology chart. So you have your day, your month, your year. And if you add these figures up, you get the soul number that could be from anywhere between 1 and 9. Dice che in questo chart voi vedete che dovete aggiungere, mettere la vostra data di nascita, quindi il giorno, il mese e l'anno, li addizionate e questo vi dà il numero della vostra anima. So say you got here 24, you would reduce it to 6 because 2 and 4 is 6 and because the soul numbers go from 1 to 9. Perché se voi avete per esempio il numero 24, addizionate 2 e 4 che fa 6 e quindi il vostro numero dell'anima, del destino, sarà 6 indubbiamente. So any number, any soul number that has a 0 in front of it, like say 40 or 10, is actually 1 or 4. Per cui dice che quando per esempio c'è 10 o 20, il numero che conta è 2, 1 o 2. Se è 10 è 1, se è 20 è 2, se è 30 è 3, ovviamente. Yeah. So when you have a 0 in front of your soul number, it amplifies the qualities of that number. How do you come to a 0? Like 10, you know, the person we just had 10 minutes ago, her soul number was 10, but it's actually 1. You know, when you ask me, what does that mean? Per cui dice che quando c'è per esempio, dice che quando c'è per esempio uno 0, per cui per esempio per Annunziata avevamo detto che era un 1, perché era arrivato al numero 10, quando c'è uno 0 nel numero del destino, allora vuol dire che questo suo destino, il numero di questo destino si è amplificato ancora di più. Yeah. There are also master numbers that you look at, like 11 and 22, because someone asked me, what if my soul number is 11? So 11 is you look at it, but really 1 and 1 is 2. But when you are 11 into 2, that kind of amplifies your psychic abilities, your intuition, your mediumship ability. So the person whose soul number is 11 into 2 has like really huge antennas, you know, and they're connected. Dice che però ci sono due numeri maestri, il numero 11 e il numero 22. E dice che quando master numbers. Sì, ci sono i numeri doppi, specialmente nell'11, una persona che è un numero 11, per esempio, ha le antenne, quindi il terzo occhio veramente spalancato e aperto, ed è una di quelle persone molto intuitive.
Okay? Yes, in fact, So Anna was asked, what if the total is 11? So it's 11. So we it's said 2. 11 plus 2. Yeah, that's why I talked about this, because I saw her question. So Okay. this is what happens. So we said the first one represents what you bring forward from mother's side. It's got nothing to do with how you got on with your parents. It's more to do with vibration you've inherited from them. Because everything that they went to in their lifetime, up to the minute that you are born, is stored within them. So when you are born, you will take that energy as well. So the first number, which is like the date, The day, yeah, represents, il okay. giorno, hold on. Il giorno quando voi siete nati ha a che fare con la vibrazione di vostra madre, perché appena voi siete entrati nel mondo avete portato con voi la vibrazione di vostra madre e di tutto quello che lei ha avuto anche dai suoi antenati, e quindi questo voi lo portate giù con voi. Because Okay? we're talking about vibration, yeah? Perché parliamo di vibrazione. So, and then we have the month that represents your core essence. So if you are a tuning fork, and if I were to strike you, I'd hear the vibration of your essence. So if you like, the month is your main ingredient. Per cui invece dice che il mese è l'ingrediente principale, ok? Il vostro nucleo, quello che voi siete. Yeah. And the year represents what you bring forward from father's side. Again, nothing to do with how you got on. It's more to do with what vibration you brought because you came through your parents. E dice che invece la data di nascita ha a che fare con quello che voi avete portato dalla parte di vostro padre. Non significa e non spiega questo se voi andavate d'accordo con vostro padre o non ci andavate d'accordo, questo non significa niente, ma ha a che fare con la vibrazione del vostro padre e quindi dei suoi antenati. Yeah. So then I look at the numbers below. So I subtract these two, I write the number, these two, I write the number. The negative stands for the challenges that the soul has to face. The plus represents what the soul or the consciousness is building up to. So the triangle below, the challenges, the triangle above represents what you're trying to achieve in this lifetime. Per cui dice che il triangolo inferiore sono le sfide che la persona deve superare in questa vita, e il triangolo invece superiore invece sono i doni, quello che la persona può raggiungere e arrivare appunto durante la sua vita. Ok? Okay? So anything, so this represents your mom, what you bring forward from mom. The year represents what you bring forward from father. The month is your core essence. You add these three and you get the soul number. Ok, hold on. Per cui lei ha fatto questa specie di disegno dove dice che il giorno in cui siete nati ha a che fare con la madre, l'anno ha a che fare con la vibrazione del padre. Thanks, e invece il mese in cui siete nato ha a che fare con la vostra vera essenza, quello che voi portate qui sulla terra per voi. Addizionando questi numeri vi dà il numero del destino, dell'anima. So, if your mother was very talented, she had a lot of talent for writing, becoming an author, but she didn't, you would carry that yearning within you. So if she did not manifest it before you are born... Hold on. Se per esempio vostra madre aveva una sua... era creativa in qualche modo, dipingeva... Any talent. Any talent. Sì, any talent, senza qualsiasi talento, scriveva, dipingeva, se aveva un talento, però non lo ha sviluppato questo, voi portate questo talento dentro la vostra coscienza. Ok. Equally, if parents had any drama, trauma, crisis in their life, if they did not heal, if they did not resolve, you would also inherit that vibrational essence.
Ha detto che anche se per esempio i vostri genitori hanno avuto una problematica durante la loro vita, drammi, malattie, qualche cosa che hanno avuto che non sono riusciti a risolvere e quindi a guarire, voi portate con voi quella vibrazione. So this is Yeah. why you will find that sometimes you have a family that are actors, maybe for 3, 4 generations, because there is something in that consciousness that is passed on. Or maybe Per you cui have a se family. trovate, se trovate in una famiglia che sono attori per generazioni, vuol dire che c'è qualche cosa nella linea di quella famiglia che appunto hanno a che fare con questo. You know, my family I come from a generation of pharmacists. My great Mhm. grandfather was a pharmacist, my grandfather, my father, my brother, Okay, everybody. that explains So, a lot to me because you have an understanding of alchemy in its purest essence, if you will. yeah. So maybe your parents were also creative, but they didn't do anything about it, or they were intuitive rather, but did not do anything about it. Then it will be more of a yearning within you to express your Mm. intuition. Yes. I'm not going to explain, So I'm not going to translate that. why? It's Shall not I? about you. It's about anyone. So if parent Mm. had a talent, they did not do anything, it will be a strong desire within you. You might not even explain it, Dice che you know, like se I feel I wanted to do this. yes, nella vostra famiglia c'era un talento che non è mai stato risolto in qualche modo perché non c'era stata la possibilità, potreste avere voi questa voglia di esplorare questo talento che magari i vostri non sono riusciti a realizzare in qualche modo, ok? For example, like when you go to the opera, you see a lot of lawyers there. So maybe they're frustrated creatives who did not do anything about their creativity, but they still nurture the arts and the creativity. So there's always a vibration within us. We either express it or we suppress it. What do you mean about lawyers going to the opera? You know, like when I used to go to well, I mean, notice any opera, you'd find a lot of, corporate people attending the opera. So they love the arts, but they're not going to be a singer. Maybe they come from a family that is, you've got to be either a lawyer or an engineer or a doctor. So they suppress their creativity. So therefore they yearn for it more. Oh, ok, interesting. Ha detto che per esempio se voi andate a sentire un'opera, lei per esempio ha notato che ci sono tante persone che sono avvocati, piuttosto che dottori, piuttosto For che example. notai, e quindi dice che secondo lei tutte queste persone sono state in qualche modo frustrate dalla loro passione che poi hanno espresso appunto nell'amare l'opera piuttosto che il balletto, piuttosto che altre cose, che erano dei valori che magari non esistevano, erano nascosti, ecco, nelle loro famiglie, e quindi poi loro creativamente hanno voluto esplorare questa loro voglia, che magari non sono potuti diventare cantanti d'opera a loro volta, ma hanno amato per esempio l'opera in qualche modo. Yeah. Which is why, for example, you get in some family business that's been run over generations, suddenly there'll be a son that says, Papa, I'm not going to do this. I'm going to leave and do something else, because he's expressing what they did not. But they don't understand that. They think he's That's being a exactly what disobedient happened to me. child. That's exactly what happened. So that's what I want to explain to people. Dice che per esempio se per generazioni, che ne so, sapete che in Italia per esempio sono generazioni di notai, da figlio in figlio, di dentisti, di figlio in figlio in figlio in figlio, di farmacisti, di figlio in figlio eredi e tutto questo. Quando una persona poi non ce la fa più alla fine e decide invece di tagliare i ponti e non fare quello che il genitore o il nonno o il bisnonno faceva, è perché vuole far esplodere la sua creatività in qualche altro modo. So numerology can also explain if you come from a background that is really dramatic, like say 2, 3, 4 generations, the country went through a war, your parents, grandparents moved, you are likely to have a dramatic life. Not because it is your fault. La numerologia vi aiuta anche a capire, per esempio, se nella vostra famiglia i vostri nonni o i vostri bisnonni avevano avuto una vita drammatica, la guerra, avevano sofferto la fame. Anche voi in questa vita
avrete una vita drammatica, una vita fatta di tutte queste vibrazioni che with arrivano, problems. una vita problematica, appunto. Not because you did anything wrong, but because there's a vibration within you that your ancestors have not healed. E non perché c'è qualcosa che non va con voi, ma perché ci sono delle vibrazioni dentro di voi che hanno a che fare con i vostri antenati che non sono per niente guariti in qualche modo. So, for example, you could carry a sense of loss for generations and then not understand, why am I struggling? I'm doing everything right. Because we do, unfortunately or fortunately, inherit that in our consciousness in order to overcome that challenge. Per cui spesso succede nella vita che ci sono delle cose che non vanno bene nella nostra vita, And this is all here. piuttosto quell'altra, perché ci sono delle vibrazioni che ancora arrivano dai nostri genitori, da altre cose, che non riusciamo in qualche modo a superare. Ok? So when we look at numerology this way, we can have more meaning to the numbers. So this is the day, the month, the year, you get your soul number. But the day represents what you bring forward, good and bad, from mother's side of the family. The year represents what you bring forward from father's side of the family. And the month represents your core essence. These are the challenges. Hold on. Per cui, come ripetiamo per le persone che si sono collegate in questo momento. Yes, I'm summarizing. Sono il giorno della nascita ha a che fare con le vibrazioni della madre, quelli dell'anno hanno a che fare con le vibrazioni del padre e il mese ha a che fare con la vibrazione della nostra vera essenza, del nostro cuore, del nostro nucleo interiore, appunto. E quindi nel triangolo in giù hanno a che fare con le sfide, il triangolo superiore ha a che fare con tutto lo scopo di questo. Ok. So this is what you need to learn. This is what you are yearning for. How do I get these numbers? You subtract these two, you get this number. You subtract these two, you get this number. And you subtract these two, you get this number. And that is the ultimate challenge. In the same way, okay, hold on. This I did not get it myself, I'm just getting now. So, dice che per vedere le vostre sfide, che cosa si fa? Si sottraggono i numeri, si sottrae il numero della data del giorno, si sottrae il numero del mese, si sottrae il numero dell'anno e quindi vi porta a vedere qual è la grande sfida della vostra vita. Yeah. So that's why I have the minus. You minus these two, you get this. You minus these two, you get this. You minus these two, you get this. So this kind of breaks down the vibration of the challenges that you are meeting. Per cui dice che questa sottrazione generale rompe, diciamo, la vibrazione della sfida che voi state avendo in questo momento nella vostra vita. Interessante, non è vero? That's why, you know, I keep pointing out, it's not about fortune telling. People need to understand the vibration, the background, the lineage they came through. So they really zoom out on a soul level in order to deal with life on a microcosmic level. Per cui lei dice, continua a dire che questo non è una lezione di capire qual è la vostra fortuna, il vostro futuro, ma le persone devono veramente capire, è importante capire la vibrazione che portano in questa vita dai vostri genitori, dai vostri antenati, per cercare di superare e guarire certe cose in questa vita. Ok? So by the same token, we add the day and the month, we get this number. We add the month and the year, we get this number. We add these two numbers, we get the ultimate number, which is the final step in the soul's journey. Per cui invece l'altra parte, nella parte superiore, per avere lo scopo della vostra vita, voi sommate la data di nascita e andate a lavorare sul puntino, sommate il vostro mese, il vostro anno e andate a lavorare su quell'altro puntino. Unite quelle due date, quindi le sommate e vi viene lo scopo della vostra vita iniziale sopra. So, do you understand why 2 sevens are not the same? Because you have all these numbers that can make a difference in what their soul number mean.
Capite adesso perché 2 e 7 non possono essere uguali? Perché voi avete tutte quelle vibrazioni che possono cambiare la vostra frequenza da un momento all'altro. Per cui se io ho il 7 e lei ha il 7, non significa che abbiamo la stessa vibrazione, perché dobbiamo andare a vedere i nostri antenati che cosa hanno subito in questo fatto. So I just want to remind people, this is below, this is above, this is what you have to learn, this is what you're yearning for, and these are your ingredients that make up your soul number. And that your Allora, soul... hold on, show the chat again, please. Okay. Dice che giù è quello che voi dovete imparare, sopra è quello che dovete sperare di raggiungere, dovete sommare tutti questi numeri, dove c'è sta quella specie di punto interrogativo, invece è il numero della vostra anima, del vostro destino. Marcella, abbiamo già spiegato precedentemente che i numeri 11 e il numero 22 sono due numeri maestri che non si addizionano, ok? Yes. Okay, so this is why, as we said, nobody is the same, because it depends what level of evolution you are at. Dice che per cui due numeri non sono uguali, proprio per vedere yeah. l'evoluzione. Anna, qual è la cosa che non hai capito? Spiegati, per piacere. Per cui due numeri non sono mai uguali, perché bisogna vedere l'evoluzione dell'anima che è stata in quel momento. Ok? Okay, so now, if anybody has a question. Anna had that question, but we're just waiting for her to write, because she said, I'm not clear about the last passage that you were explaining, but I'm not sure which one she means, so we're just waiting for her to write it. Anna, scrivi questo passaggio che non ti è chiaro. Okay, I saw a lot of comments, but you know, we can... Yeah, so Stella, Elena is asking, so wow, for example, if I have a 98, my soul is number 8. If she is 98, yeah. Yeah, absolutely. Her soul number is number 8. Sì, Elena, questo, assolutamente. Yeah. Could you write I'll take a picture. I'll take a picture, Sylvia, and I'll put it in the numerology later. Okay, so Anna was asking, how do you do the subtraction and the summary, you know, the plus and the minus? Okay, so I have a big pen here. If somebody, shall I demonstrate on somebody's date of birth? Yeah. Let's do Anna, one kind of... Mine? Let's do mine. Anybody's. Do you want to do yours? Okay. So what's your day? 27 June 2706 1963. Facciamo la mia, ok? Così vi fa la 2706 1963. So 27 is 9, 6 stays the same, and the year is 1. Okay, so that's the first step. Yeah, 27 is 9, 2 and 7 is 9. Mm-hmm. The month stays the same, and the year 1 plus 9 plus 6 plus 3 is 1. Allora, 27 giugno 1963, 27 da 9, 06 rimane uguale e 1963 dà il numero 1. Ok, questa è una prima cosa. Poi So 1 and 9 is 10, which is 1. 1 and 6 is 7. 7 and 3 is 10 again, but it's 1. So this one is actually 10. So it's quite amplified what you bring forward from father's side. Yeah? So I'm going to do it in a triangle so that everybody can understand. Dice che alla fine 1963, che è la mia data di nascita, dà il numero 10, però lei l'ha ridotto a 1, ok? Togliendo quello 0. Però dice che il 10, quel numero 1, è molto ampliato da quello che il mio padre, e quindi dalla parte di mio padre, porta in questa vita nella mia vibrazione. That makes so much sense. Okay, great. So I'm trying to find
just to show you something. So your soul number is 7, which is, because I know in the viewers there's a lot of people who do the tarot. So 7 represents the chariot, right? Per cui che il numero mio dell'anima è il numero 7, e nei tarocchi il numero 7 rappresenta il carro. Yes. Okay. And then it's actually 16 into 7. Yeah. So it's you're 9, 6, and 1. You're a 7. But 9, 6, and 1 adds up to 16. So I look at the 7 and I look at the 16. So the 16 is the underlying personality. And if you like, the 16 represents the tower in the tarot. So things could suddenly happen to you for the good, or suddenly there could be a change. So your life kind of evolves due to sudden changes, whether good or bad. Per cui lei ha detto che poi alla somma di quelle cifre porta al 16, il 16 nelle carte dei tarocchi è la torre, per cui dice che la mia vita può cambiare all'improvviso, per il bene o per il male, per cui possono esserci delle problematiche all'improvviso, come ce ne sono tante, soprattutto nella mia vita in questo momento, e come ci potrebbero essere delle bellissime notizie che arrivano all'improvviso. Ok? Yes, but how do you calculate the 16? I'm doing it. Just give me a second, I'm doing it. So you do it this way. So allora, 9 guardiamo il mio chart. 9, so this is 27, 2, 7, 9, 6, giugno e 1, ok? Yes. So that's what you bring forward from father. That's what you bring forward from mother. And that is your core essence. I mean, it's so not when... Hello? Yeah. So the day is mother. Sorry, because I'm looking at the mirror in the camera and it's a little bit... Yeah. So, 9 is... Ok. 9 è quello che io porto dalla mia madre. L'1 è quello che porto da mio padre. E il 6 invece è la mia sfida nella vita. Okay. So your core essence here is the 6, which in the tarot is the lovers, which is all about service to humanity, or healing, or working for people, or connecting people. So that is your core essence, and that's what you're doing now. L'essenza del mio cuore è quello di lavorare con le persone, portare guarigione alle persone, essere un comunicatore per le persone, ok? Yes. Okay. So, when you add these two, you get this number. When you add 6 and 1, you get 7. 9 e 6 e 15 porta un 6. And then aggiungiamo 6 e 1 e fa 7. Okay? So, the triangle on top is the additions. The triangle in the bottom is the subtraction. So, you subtract 9 and 6, you get 3. You subtract 1 from 6, you get 5. Subtract 3 from 5, you get 2. So we are descending. Let me explain. Let me explain, please. Dice che quindi quando voi sottraete 9 a meno 6 che fa 3, poi sottraete 6 meno 1 che fa 5, poi sottraete 3 meno 2 che fa 2. No, hold on. 3 meno 5 che fa 2, ok? Quello è la mia sfida nella mia vita. Adesso ci facciamo spiegare che significa 2. So what is the number 2 challenge? 2 represents in the tarot the high priestess. So it's the intuition. It's having straight connection. That your challenge is to always be connected to the divine, to be inspired, to trust your intuition, to work, if you will, in cooperation with spirit, but you don't always trust your intuition, maybe, or maybe you doubt it, or maybe you did when you are young. So if you're trusting your intuition now, then that's great. You are meeting your life's purpose. You are overcoming your challenge, I mean. Il numero 2 è la papessa, quindi la High Priestess, e quindi è la carta dell'intuizione, per cui molto spesso persone che hanno il numero 2 nella sfida sono persone che sono molto intuitive, ma hanno anche dei dubbi rispetto alla loro intuitività, perché magari pensano che possa essere troppo esagerata.
Per cui avere un 2 alla fine ha a che fare proprio con la sfida, con l'essere in sintonia con questa numero 2 che è la papessa e quindi è l'intuizione per eccellenza. Yes. It is also the creative side. It is also the feminine side. It is also the yin side. So part of your challenge is not to suppress that, but to express it. So it's all kind of intuition and creativity, whatever the Per cui feminine side è represents anche to you. parte della parte femminile, la parte dello yin, per cui dice che la mia sfida è quello di non sopprimerla mai questa cosa, ma sempre lasciarla andare e vivere anche questa doppia maschile e femminile insieme. It also represents dreams, the subconscious. It's about clearing your subconscious programming. It's about working with your dreams. So, I mean, because I know you and I'm looking at your numbers. So, anything which is hidden, demystify it, face it, work with your dreams, work with your subconscious so that you don't have any superstition or negative beliefs or anything like that. So for someone like you, it's about going into the depth of things. Dice che per qualcuno come me bisogna andare sempre dentro, grazie Patrizia, dentro le intuizioni, andare sempre dentro in profondità e mai nascondere o mai avere paura di nulla. Come sapete io sono un uomo senza paura, non ho paura di nulla, per cui vado sempre avanti, cado o mi fanno cadere, ma io mi rialzo sempre un po' alla volta. Questo è quello che fa la papessa, per cui andare sempre con le proprie intuizioni, con i propri sogni, perché questo aiuta molto anche lo sviluppo di quello che adesso lei ci parla, che è lo scopo appunto della vita e quindi nel triangolo superiore. Yes. So the 7, which is your soul number, that represents the chariot. For those who understand the tarot, I'm looking for the card. And that is the leadership qualities that I said before. Because the charioteer is a leader. He's like the general. He employs soldiers to do the work, but sometimes he likes to work alone or devise the plan and then collaborate with others to bring this plan into fruition. Dice che il numero della dianima è il numero 7, come abbiamo detto, e il numero 7 è il leader, colui che ha delle persone che fanno delle cose per lui, ma è anche un po' l'eremita, per cui spesso si ritrova da solo a pensare come le varie strategie per fare del bene per l'umanità. Quindi il numero 7 è anche quello. E quindi so I'm showing you il carro. I'm showing you this card because if you really look closely at the chariot, this side is on the land, this side is in the water. So the charioteer is all about building bridges, taking a civilization to the next step, being inspired because he's got the stars, you know, the heavens above, so he has very high intuition. So it's about bringing all that intuition in an organized way. So organization for you is very important, because your ultimate thing that you're yearning for is to build a foundation. So hold you on, need to... Hold on, Sahar. I will. Per cui dice il numero 7 è quindi la carta del Show us please again the chariot card. Vedete il carro? Dice che c'ha l'acqua, c'ha le montagne, c'ha l'intuizione sopra, per cui dice che il carro, stranamente, ma non necessariamente, è quello che guida il carro, è colui che vuole costruire ponti, che vuole costruire dighe, che vuole costruire comunità, che vuole andare da una dimensione all'altra. Ecco, per cui ci siamo, secondo me è una buona cosa questa. It's also about the balance. Da facere tra le varie persone che magari litigano, ok? Ok. It's also about balancing logic and intuition. So we need both. Equilibrare logica con l'intuizione. Yeah. So if you have one horse, you'll end up going around in circles. So it's no good to say, I'm not good with this. You need it in order to build and take things to the next level. Dice che non è giusto dire che per esempio avete solamente un leone o un cavallo, che c'è, perché bisogna avere tutti e due per avere equilibrio, ok? Per cui dice che questo ci porta al prossimo livello, ok? So when I look at your numbers here,
that's the 7. And then the 6 is other people. So if you have the right partners around you, whether business or romance, then that would help you to achieve your goal in this lifetime, which is building something with a solid foundation. Ok, dice che il 6 e il 7 sono il 6, possono essere delle... Tell me again, 6 and 7, what are they? So this is what you're building up to, right? Yeah. And you are a number 7. And if you surround yourself with the right people, then you can help build the foundation that you yearn for in this lifetime. Dice che se vengo circondato dalle, sono un numero 7, che se vengo circondato dalle persone giuste, non solo nel lavoro ma anche nell'amore, nel romanzo, in qualsiasi altra cosa, allora così si possono costruire le fondamenta per il numero 4, e il numero 4 è colui che pianta delle solide fondamenta per un'organizzazione, per una cosa, parlando dei ponti di luce, per i ponti che vogliamo aprire in tutte le dimensioni. Yeah. So by collaborating with others, you can reach your goal. Così collaborando con gli altri posso raggiungere il mio scopo della vita. Yeah. When I look at your challenges here, 3 and 5, the 5 is like a rolling stone. They learn very quickly, but they get bored very quickly. So you need to be careful that you don't get bored of people, or that people don't distract you. Because sometimes you could enjoy yourself so much with people that you forget what your purpose is. Do you understand? Exactly. So again... Yeah. Dice che il numero 5, per esempio, mi porta ad essere molto distratto, nel senso che faccio una cosa e poi mi distraggo, ne faccio un'altra, incontro delle persone, mi distraggo, o frequento delle persone in amicizia, poi mi ritraggo, vado ad altre persone, quindi il numero 5 diciamo che quella è la mia sfida. Ok? Okay. So, so people can distract you or help you. So what I also look at is we take this number. So I then take the day and the month, which is 6, right? Because we said 9 and 6 is 6. And I add that to the... So that's 6. And I add it to the year that we are in to find out the influence that you are under this year. So you are under a personal year of 9. Hold on. Questo è molto interessante, per cui lei prende i numeri 6 più il numero dell'anno in cui stiamo vivendo in questo momento, quindi 2019. So you take number 6, which is my core number, right? Your month and your day, but I add this year. Ok. Quindi il mese e il giorno più l'anno che stiamo vivendo. And what it comes to? To 9. Ok. So your personal year... It's an annual cycle. So, yes, I'll explain in a minute. So your personal year starts in June, which means you are now in a year of 8, going into 9. Okay? So this year... Il mio anno personale comincia a giugno, per cui io ho detto sono in questo momento in un anno 8 che sta conducendo a giugno in un numero 9. Yeah. So take the day, the month, and put the year that we are in, and then you get the personal influence of this year. So that tells me a lot, that this year has been hectic for you. It could be a year of making money, losing money, coming together with the right people or the wrong people, because the 8 is very amplified. But next year, you're doing all of this because next year you'll move into a year of completion. So 9 is the completion of the cycle, which means all the drama this year is helping you take the journey further, perhaps even to a completion next year. E dice che poiché il numero 8 è dove si mettono in mezzo tutte le cose, il caos che c'è, perché
per arrivare al numero 9, che è l'anno della completezza, dove tutti i tasselli si arrivano a, tutto, a formare il puzzle, per cui ancora fino a giugno ci sarà questo caos di prendere soldi, perdere amicizie, rifare amicizie nuove, fino a quando poi a giugno, finalmente, non vediamo l'ora, tutto questo si risolve nel bene, e quindi per avere da un anno dal 2019, quindi giugno, fino alla fine dell'anno e anche al prossimo giugno, più sereno, tranquillo, dove tutti i pezzi si riconducono a questo grande puzzle che comunque è la nostra vita. Buonasera Mirella, buonasera Shanti, buonasera Fabiana. So does that help, Gaetano, like to give a deeper understanding of what your numbers represent, what to watch out or work on, and then what you're trying to achieve? Così questo vi aiuta a capire qual è la vostra sfida, qual è il vostro scopo della vostra anima, lo scopo della vostra vita e quello che potreste pensare di raggiungere in questa vita con la numerologia. Ok, ora dobbiamo... so now we have like 10 minutes, 10-15 minutes left actually, Sahar. I'm really tired. Yeah. No, sure. No, but do we need to do like shall we do like another number? Shall I choose random? Maybe not. You know what I would like to do? Maybe not in detail, but if somebody has a question, you know, we can answer it quickly by looking at the numbers. Yeah, okay. And also let me ask Miriam that she said that she hates her date of birth. Oh yes, that's a good point. Yeah, what's her date of birth? Fabi, avevi scritto che odi la tua data di nascita, ma ce l'hai scritta da qualche parte? Vediamo se riusciamo a trovarla. Se no scrivicela un momento se sei ancora online. Vediamo. Yeah, it's very strange for someone to say that they hate their date of birth. I think so it's not about hating the date, because you know dates are numbers. It's about understanding the vibration, and maybe if she understood the vibration, she will not hate it. You know. Ma Miriam sta dicendo Sahar che non è odiare la tua data di nascita. Bisogna capire la vibrazione dei numeri della data di nascita, e se tu capisci, poi capisci anche, ecco qua Miriam, capisci anche la motivazione per cui tu detesti la tua data di nascita. Ora io cerco sopra dove tu hai scritto questa cosa, se l'hai scritta, la tua data, ma non credo, e quindi se non l'hai scritta non possiamo leggertela. I don't think she wrote it. She left? Oh, yes. Yeah, no, she's here. March, okay, 15/03/1970. Sorry, your voice is cutting off. 15 of? March. March. 1970. So why does she hate it? I'm not sure. I don't know whether she's still here. Allora, Miriam, se sei in linea, ci vuoi spiegare perché odi la tua data di nascita? Okay, I'm just calculating her numbers. So it's really funny because from her, her soul number is 8. And from her soul numbers, the underlying influence of her soul number is 17, because 1 and 7 is 8. And 17 in the tarot is the star. So it's all about optimism, positive thinking, you know? So if her mind, if she has a negative mindset, of course she's going to hate her birthday. But if she changes her perspective, she can really capitalize on what her soul number is. So her soul number is quite karmic. It's the 8. And 8 is about balance. Il tuo numero karmico è 8, ma arriva da un 17. Per cui dice che se tu sei una persona, dovresti cercare di essere una persona molto positiva, perché
17 nei tarocchi è anche la stella, ok? Ok. So can I just talk briefly about number 8, because it's really important, the balance of number 8. So number 8 represents the scales of justice, because it's about balance, it's about karma. If you do something wrong, you're going to get a reaction. So that's why life can tend to be dramatic, but if something happens, you react. But by the same token, if you take the right decision, you bring the scales back into balance. So number 8 can react dramatically, but they can recover quickly. So it seems like life is up and down. Hold on. Le persone che sono numero 8 vengono rappresentate dalla bilancia, ok? Per cui dice che se sono depresse, allora la bilancia in qualche modo tende a pendere da una parte piuttosto che da quell'altra. Quindi il numero 8 ti porta quella vibrazione dell'equilibrio. Per cui non sappiamo, perché non so se tu te ne sei andata, per cui non possiamo rispondere a qualche domanda, ma su di te, ma se tu riesci in qualche modo ad equilibrare questa bilancia, allora la tua vita dovrebbe essere lineare, tranquilla e serena, però magari poi la diretta te la vedi in qualche altro momento. Vedi il numero 8 e la bilancia, yes, it's the scale. Okay, so what can happen is this. You can have huge ups and huge downs. Does that make sense? So each time you react, you hit the wall. So number 8 can have very dramatic life if they don't anchor themselves in their heart. You anchor the drama in the heart. If you stop overreacting, then your new pattern will be like this. Does that make sense? When we react less to life, you save all this energy. So you don't have to keep hitting one wall to the other. Dice che quando noi quando siamo depressi con questa vibrazione del numero 8 e scendiamo sempre più in profondità, dobbiamo cercare di non arrivare fino in fondo, ma cercare in qualche modo di rialzarci prima. E quindi questo succede però quando noi siamo ben centrati nel nostro cuore e riusciamo in qualche modo a fare questo switch energetico dalla parte, diciamo, negativa e quindi deprimente alla parte positiva e ottimista. Yeah. So Stella 0 is amplifier. So when we say like, oh, you might meet dramatic people, divas, it doesn't mean they're not evolved. Why are they like that? Why are they so dramatic? It's if they're off their center, they will find out quickly. So if you're out of balance, you will know immediately. You will get ill, you will have a fight. So really, why are they like that? Because the universe is giving them an opportunity to recover quickly. So if you're a little bit aware, if you're suffering, out of balance in any way, that's telling you immediately. If you take the right action, you can bring the scales back into balance. Se una persona magari non è bilanciata, l'universo ti fa vedere che questa cosa non è per te in qualche modo, per cui devi cercare sempre di portare un equilibrio, e questo succede per esempio per le persone dello spettacolo, che magari hanno sempre questa aria di essere visti in qualche modo, però da quest'altra parte hanno una dark side, una parte buia che nemmeno loro vedono, per cui quando invece questa parte viene equilibrata in qualche modo riusciamo a trovare un equilibrio anche in noi stessi. So they go through extremes to find their balance. Così vanno da un estremo all'altro per cercare il loro equilibrio. So instead of wasting all this energy, they now move quickly if they act from the heart. That means if they are authentic, if they mean what they say, if they say what they mean, if they work with the right people, if they ask themselves, what is my intention, what is my motive, they can accomplish a lot. So a lot of famous people, rich people are number 8 because of they understand this mechanism, because the drama comes with the 8. Molte delle persone famose, le persone ricche
sono così perché capiscono It appunto makes them quanto è moody, importante actually. essere equilibrati con il numero 8 e quindi sanno come fare appunto per equilibrare e essere centrati in qualche modo. Sahar, we had to stop. I'm really tired of Yes, translating. I of don't have course. my voice I can anymore. understand. Yeah. Yes. You've done really well. Can I just remind people very quickly when they watch this again on the repeat, please let me know where you're watching from. If you have comments, type them. I'll try and understand them. And look out for my talk show, Soul Talk with Sahar, so we can discuss more things. And I'm sorry we can't have Gaetano every time to speak in Italian because he'll be exhausted. So don't leave me. Give me thumbs up and please come back again and watch this. Hold on. Sahar ha detto che lei è stata molto contenta di essere qui con noi questa sera, abbiamo passato un'ora e mezza insieme, io sono stanco perché ho tradotto non stop, lei è molto contenta, dice che potete scriverle delle cose in tutti i suoi canali, il suo canale YouTube, e il 9 maggio comincia il suo programma qui su Bridges of Light che si chiama Soul Talk. Quindi l'anima parla e intervisterà 4 donne che l'hanno aiutato attraverso il lutto che lei ha subito del marito, e comincia il 9 e farà una trasmissione con ognuna di queste persone ogni settimana. Io però non potrò tradurre perché è il suo show, si chiama Soul Talk on Bridges of Light, dove lei farà il suo show in inglese e in arabo. Per cui noi la salutiamo, sicuramente un'altra volta ci incontreremo insieme. Sahar, we thank you to be with us on Bridges of Light, and I'm sure that we will meet again, you and I, and do a show together. But yes, and I would like, thank you, I would like to talk about your book coming up in Arabic as well sometime. Sure. I can't wait to read it. Vuole parlare del mio libro che sta per uscire in arabo anche sui suoi programmi, sui suoi canali, per cui io vi saluto, potete Thank you, Leslie. Yes. Potete rivedere questa puntata. Hold on. Potete rivedere questa am I right? Yes. I will. Potete rivedere questa puntata sul nostro canale YouTube che pubblicheremo qui. What were you saying, Sahar? I just wanted to say to everyone, grazie a tutti. Ah, brava. Ok, grazie. I'm learning. Yes. Grazie a voi tutti, buonasera a tutti. Vi voglio ricordare che domani sera alle 21 c'è l'appuntamento con Adele, che domenica io intervisto Stuart Pearce qui con noi alle 20, alle 21 ci sarà Patrizia Mentegazzi con la sua Angolo delle Poesie, e alle 22 chiuderà la nostra settimana meravigliosa con tutte le dirette la nostra Silvia La Cagnina con il suo Angolo di Sissi. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento a domenica, io personalmente. Vi ringrazio sempre di essere qui con noi, tante cose belle. Ciao Sahar. Thank you, Gaetano. Take care. See you soon. Bye. Bye. Ciao. Buonasera, ciao.